game. We need to see some sort of a clinical start and a performance. Otherwise, I don't know, we're out of the tournament before it starts. Yeah. Always. கைஸ் நல்லா சாப்பிட்டு தெம்பா இருக்கீங்களா? SRH நல்லா சாப்பிட்டாங்களா டின்னர்னா தெரியல. தெம்பா இல்ல போல இருக்கு. KKR SRH சாப்பிட்டாங்க. ரெடி. கரெக்ட். நான் வந்து ஆக்சுவலி கேம் ஃபுல்லாக பார்க்க முடியல. ஸோ ஹைலைட்ஸ் பார்க்கலான்னு நான் வந்து ஆரம்பித்தேன். 9:30 அப்புறம் பார்க்க ஆரம்பித்தேன். SRH ஹைலைட்ஸ் தான் பார்த்தேன் ஃபுல்லாக. அவங்க ஆடி கிட்ட விழுந்துரு எவன் வந்தாலும் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கான். ஆமா. கரெக்ட். But I mean, a lot of good things to talk about in this match as well. Let's start off there. நம்மளுக்கு குட் திங்ஸா லுக்கிங் அட் SRK's பேட்டிங் நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருக்குமா அது CSK ஃபேன்? அது ஐ வுடன்ட் சே சோ. ஏன்னா அவங்க ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பேட்டிங் வச்சு 287 அடிக்கலாம்னு. நம்ம வந்துட்டு 180 தாண்டது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதனால ஐ வுடன்ட் சே சோ. பட் யா. But first of all, credit to Bobs. He was the only one who called out KKR win. கரெக்ட். ஆக்சுவலா நிறைய பேர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஆல் அனலிஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் அனலிஸ்ட் கூட SRS தான் சொல்லியிருந்தாங்க. பட் தேங்க்ஸ் டு மீ. Okay, coming to some of the positives of the game, right? So, in fact, KKR did very well with their execution while they were bowling. And they were able to do so because they put up a total. அதுக்கு வந்துட்டு great positive on the batting front with respect to நடுவுல, in fact, after they lost the first 2 wickets, I don't know if you saw Ajinkya Rahane's batting. It was out of the world. I never knew Ajinkya Rahane can hit these big sixes. Clean timing. எல்லாமே ஷார்ட் பால் தான். புட்டு பேக் ஆஃப் த லெங்க் பாலை தூக்கி புள்ளின்னு லெக்ல 4 சிக்ஸ் வச்சான். அவன் வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அவனே இருந்திருந்தானா சூப்பரா இருந்திருக்கும் சிஎஸ்கேக்கு. அதை பத்தி ஒரு தனி எபிசோட் நம்ம கண்டிப்பா பேசி ஆகணும். பட் யா, வெரி லீடிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரண்ட் வென் தே வர் 2 down. And in fact, pathetic on the field by SRH. They dropped several catches. They dropped actually 3 catches and misfielded twice or thrice from what I saw. So, ஒரு 3 பவுண்டரி அண்ட் 3 கேச்சஸ்லாம் ஒரு மேட்ச் கொடுறது கிரைம். அப்சல்யூட் கிரைம். All of them were sitters. And in fact, even I think கோல்கட்டால அந்த எப்போதுமே அந்த எண்ட்ல பிட்ச் இருக்கும். எல்லாத்தையும் பட்டு பவுன்ஸ் ஆச்சு. பட் ஆனா ஐ மீன் யூ கான்ட் ஜஸ்டிஃபை. I can't. You are an international athlete. Sorry. ஈவன் ரசல் கிளீனா கைக்கு வருது. எண்ட்ல பிச்சு கிச்செல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. கைக்கு வர்றது சொலையா வர்றது விட்டுறாங்க. எல்லாம் ரொம்ப தப்பு. ஆக்சுவலி இந்த IPL பார்த்தா நிறைய மிஸ்ஃபீல்டிங்ஸ் கேச்சஸ் க்ரூஷியல் கேச்சஸ் விட்டு ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஹஸ் சேஞ்ச். ஆமா, ஆக்சுவலி லுக்ஸ் வெரி ஸ்லாப்பி. ஆமா, அவங்க I can't like name a side that has been spot on the field, right? But credit where it's due also. I think Ajinkya Rahane had like a blinder of a catch. இஷான் கிஷன் மரண அடி அடிச்சான் கவர்ஸ்ல. அது செமையான கேட்ச். And okay, let's go topic by topic. Where do you think SRH's chase went wrong? I think losing wickets in the power play. Yeah, I think as we were discussing, KKR just executed their plans brilliantly. Like Vaibhav Agoga, head order, like if you bowl back off length to head, then la right arm head trouble பண்ணனும்னா you bowl around the wicket and tuck him up. But Vaibhav Agoga, like he's someone who can swing it both ways. So he's one of the very few right-handers who can afford to bowl over the wicket and still trouble hit. So I think he bowled an out-swinging ball to Travis side. Full out-swinging ball he tried to fetch. First ball அவனுக்கு மாட்டல. Just inside correct. Second ball அதே similar plan and it worked. Kudos to the guy. And Abhishek also, I think he looks slightly short on confidence. So maybe one match கொஞ்ச நாள் ஒரு 5 to 6 hours ல இருந்தானா I think he'll get exactly. I think good point to note from yesterday's game. Josh Butler initially வந்துட்டு ஒரு 8 runs in 10 balls என்னமோ தான் நேத்து கேம்ல. அதே மாதிரி correct. அதே மாதிரி if you just stand in there in the wicket for a while, you get a hang of the wicket and you are able to start, especially of someone of that caliber. We can't take into account Rahul Tripathi. He sat there for 28 balls, didn't get any runs. But அந்த மாதிரி Josh Butler was there. He was able to capitalize, get a hold of his own rhythm, and he's done that in the past. Last year also there was a time where he hit his 114 runs or something, and they chased down like a humongous total.
I think that was also him just saying, hey, I wasn't clicking at all. I was like 45 of some 42 balls or something. And then towards the end, he accelerated and got his 100 and also like chased down that total. Adhe Madri, I think today that example will go to Venkatesh Iyer and Rinku Singh. They were both, in fact, in between 3 overs, between 11 and 14 or around 12 and 15, they were eating balls, but they were also settling in. Once they got the rhythm, they started slogging. They started hitting every ball and tracking the ball left, right, and center. So I think that was where they put up a total. And I guess SRH's go, 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 go philosophy did not work for them clearly. They perhaps needed to build a partnership and then get that platform back on for chasing. அது வந்து இங்க இல்லாம போயிடுச்சு To add unfortunately on for to SRH. what Bobs was saying, I think the 200 wicket kadayadu. I think it was a 170, 180 wicket. They got 20 guns extra. And Venkatesh Iyer batted brilliantly. He just took toll on some pathetic bowling. But I have a question to Yeah, ask yeah. you. So do you guys think SRH or bowling form is somehow affecting their batting too? I wouldn't say so. I think I would see it always as two had. different departments, but the momentum can take an effect on the match overall. But if I see, think of it this way, right? If I were SRH's batting unit and I see a total of 200, do I come with confidence in saying, hey, நான் 280 அடிச்சிட்டோம் இது ஒரு மேட்ரா எவனோ ஒருத்தனுக்கு மாட்டுச்சுன்னா கேம் நம்ம கையில துண்டா எடுத்துட்டு போயிடலாம். That's how I will think. இல்லடா, That so arrogance will be confidence there. will work on what you've done off late also. If you 280 அடிச்சிருக்கோன்றது விக்கெட் எங்க அதெல்லாம் கூட இருக்குல்ல. நீ 2-3 கேம் No, தோத்துருக்க. not denying. I'm not denying. I'm not denying. I agree with you. But the point is, it's not like ரொம்ப மோசமாலாம் நான் ஆடல லாஸ்ட் 2 கேம் சொல்ல போனா. This game was horrible because if you see the margin in which they lost, it was humongous. But worse for the them previous first two it is. games, yeah, the previous 2 games they lost. They put up they didn't put up like a great total. முன்னூறு டீம் வந்து சாப்பிட்டாங்க அந்த டோட்டல. LSG பூரன் வந்து ஒன் மேன் வண்டர் அது நடந்தது. Think the other match was, I don't know which one it was, but it wasn't that bad again, from what I remember. So that's how I think that's why they went wrong. I really think someone like Nitish Kumar Reddy should have held a partnership in the middle, especially when I think Kamandu Mendes was doing decent. So அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கண்டிப்பா பில்ட் பண்ணிருக்கலாம் is what I thought, because after them having lost 3 wickets early on. But on the role, nobody took into account. And I also believe um, Angakrish Raghuvanshi did that, if you think about it. One side, when Rahane was taking the assault, you have to give it to him. Angakrish Raghuvanshi picked and chose and took his chances. Yes, they dropped a catch of his. He got to his 50. But still, I think he played really well. They dropped the catch. Yeah, so Yeah, yeah. Kandipa. So I think it is what it is. I think SRH downfall is more on the batting unit. I wouldn't blame the bowling even now. Yes, they did have bowl in the wrong areas. Like Pat Cummins down the leg போட்டுக்கிட்டே இருந்தான். But he was doing that for a different reason. One, because he kept bowling into the body to a bowler from around the wicket. But he was also using that angle. So when a batsman goes back of, the stumps, அவன் வந்து outside off wideல போட்டுருவான். அதுவும் So வெங்கி he was able to use ரீச். that decently. But Venki Ayerக்கு it didn't work out well. அவன் நல்ல ரீச் வச்சிருக்கான். இங்க இருந்து கையை சுத்துறான் அங்க போயிடுச்சு. அவனுக்கு போட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த பால்ஸ் பார்த்தோன்னா அவன் வந்து ஆர்ம் ஸ்விங் தான் போட்டாங்க. தேவர் நாட் ட்ரைங் டு Correct, ஸ்டிக் actually டு correct. ஷாட்ஸ். என்ன இப்போ ஷார்ட் பால் Correct. போட்டா சுத்துறான் படுது. அவன் ஃபுல் லைக் அவன் அடிச்ச ஷாட்ஸ் பார்த்தோன்னா அவன் ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபுல் மொமெண்டம் தான் அடிச்சிருந்தான் ஃபுல்லா. தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளே பண்ணலாம். Yeah. He was freely அந்த moving his hands. And one I thing did not know until today, Mohammad Shami bowls at 144, 142. அவன் ரன் அப்பே இதுவா இருந்தா he can bowl up till 145. He does have pace. அது Yeah, you I can always I always saw him bowl only 140s, like top end was 140, 142. Hey, 145 வரைக்கும்லாம் போறானா, it's a good pace. very good pace. He does have that. But one thing that surprised me about SRH in this match is why did they bring Kamindu Mendes in? எனக்கு ஏன்னா what slot were they actually trying to fill எனக்கு புரியல. ஏன்னா
he strikes at around 120s in T20s. அவங்களோட டெம்ப்ளேட்டுக்கே இது அகெயின்ஸ்டா போகிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஸோ இல்லை அவனை ஆல்ரவுண்டராக பார்த்து அவன் லைக் ரைட் ஹேண்டருக்கு லைக் சின்ஸ் இஸ் ஆம்பிடெக்ஸ்ட்ரஸ் அதனால கொண்டு வந்தாங்களா ஆல்ரவுண்ட் எபிலிட்டிக்கு? ஏன்னா ஐ சின்சியர்லி பிலீவ் ஜாம்பா இஸ் என் very, 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 very underrated T20 bowler. I understand he takes an overseas slot, but I mean, Last I fail to understand how Kamindu Mendes fits into the SRH system. அவன் தான் See, சொல்லி Kavindo Mendes maybe got you a wicket and he also got some runs. Think they're seeing an extra batter who can go, go, go. That is what they're seeing. Zampa, I don't think is a great batter, right? Compared to these, compared to Mendes. Zampa, it was Abhinav Manohar And plus Zampa. இல்லையா? Abhinav Manohar 3-4 சான்ஸ் அடிக்கலான்றது வேற. பட் ஆனா previous seasons domestic he has shown his potential. He has yeah, proper range hitting ability. So I would, if I were SRH, I would have still chosen to back Abhinav. It is not Abhinav Manohar failing. It is the whole batting unit failing. And I it agree. looks as if Abhinav Manohar has been demonized for everyone else failing around him. So, I mean, See, from their perspective, they see Zishan Ansari can do the job. So Zampa is sitting out, they're getting a why Kamindu not play Mendes two who leg can spinners? also. Why not play two leg spinners? அதுல என்ன இது leg spin as a wrist spinner you can spin it both ways. You can bowl even with modern cricketing logic you can bowl both to right handers and left handers as well. Yeah. As you said, I பட் வெரி சிமிலர் most bowling my type. நீ சாம்பாவும் ஜீஷான் எடுத்து பார்த்தனா they offer the same thing. I understand having two leg spinners. It's almost இப்போ நீ ஜடேஜா வந்து he can hit the deck very hard. But let's say you take someone else who can சாண்டர் வந்து நம்ம தூக்கி போடுவான். அவன் வந்து he can vary his line and length. But Zampa and Season I think are very similar of what they can offer to SRH. And as I mean it makes sense if you have come into plus இன்னைக்கு பார்த்தனா ஸ்பின்னர்ஸ் அவ்வளோ போடவே இல்லை 4 ஓவர் தான் ஸ்பின்னர் போட்டாங்க. ஏன்னா he assumed that bowling Did I they mean, lose having the the pace plot attack. there? ஏன்னா இங்க நகைன் பிளஸ் சக்கரவர்த்தி 8 ஓவர் போட்டு லைக் லிட்டரலா கேம் நிறுத்தினாங்க. அவங்க do you think did they lose the plot there? அது அவனே ஒத்துனானு he assumed that it was a fast bowling wicket and he got in 4 people even though it very decent economy for both spinners ஒரு ஓவர் தான் போட்டான்னு வச்சுக்கோ கமிண்டு but ஆனா he didn't continue for the reasons he already said. That part didn't work out and I think everyone knows that. அதை நம்ம வந்து பெருசா டிபேட் பண்ணி அது அவனுக்கும் தெரியும் அது. agreed actually, yeah. I think Zampa if he had played could have made a difference in this wicket, but it is what it is. See, I'm not sure how much one bowler would have changed the scoring rate. இது clearly batting failure தானே. Don't you agree? ஆமா. Well, I think it is both a batting and a bowling failure. I don't think it was 200 wicket in the first place. அவங்க bowling changesல இருந்து I think they lost the plot there. So I mean Hyderabad's bowling has been average. அவங்க batting வேற இது their bowling has also been average. It has not been something that you can in the part at least நல்லா இருக்குன்ட்டு. I don't see any one redeeming factor amongst any bowler who has like bowled consistently across 4 games. So I mean I but think it is still a failure of batting, bowling and fielding as well. and SRH மாதிரி ஒரு டீம் வச்சிருக்கேன்னா I mean you can afford to have that lapse in bowling little bit 20 runs வச்சுக்கோ assuming that SRH can back it up. The problem is அது நடக்க மாட்டேங்குது. That rapid fire starts வர மாட்டேங்குது. Both Abhishek and Travis are not clicking. So that the moment that breaks because the template is simple. இனிஷியலா நல்லா அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குஷன்ல ஆடலான்னு. பட் இங்க குஷனே 4 டவுன்ல தான் வருது. எல்லா வாட்டியும் கிளாசன் நிதிஷ் ஆடும் அந்த டைம் தான் அவங்க வந்து செட்டில் பண்ணிட்டு யூ கான் டூ இட் a lot of times. So I think they have to figure Yeah. out, they'll have to understand, okay, நம்ம roles maybe கொஞ்சம் மாத்தணுமா இல்லையா? How do we get past the power play without Yeah. losing wickets? These things So, they might have to start thinking. to give credit where it's due, KKR, in fact, out of all the matches that they've played, they've not gotten the fiery start. Power play, they've always lost 2 down. And they've been putting up a good total, which shows they have a balanced, slightly balanced middle order, especially with Angakrish always giving you those 50s and 40s. And so all teams need to use one such batter or need to have one such informed batter somewhere who can not just anchor, also get you those runs quick and fast and stabilize the batting.
Basically, ஒரு GT, on the other hand, have that up the order rather than down the order. They have that with Sai Sudarshan. yeah. And I think that's like the template that's drawing success to most teams. Yeah, that's what I see it, at least. Can't agree more. KKR middle order Gadapaga. Itala, Raghuvanshi, Rahane, Venkatesh Iyer, Andrew Russell, Ramandeep. Riku. And Riku Singh. Oh my God. It's a Yeah, proper அவங்களுக்கு அதான் ஃபெயிலியர் மாடலே கிடையாது. அவங்க ஃபெயில் ஆன அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. நல்ல அட்லீஸ்ட் குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் ஹூ கேன் ஸ்டில் ஆன் எனி கிவன் டே தே கேன் கம் பேக் டு ஃபார்ம் ஆர் ஈவன் இஃப் தேவ் நாட் பின் Yeah. டுடே யூ saw that very clearly. ரொம்ப சென்சிபிள் இன்னிங்ஸ் போத். ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க, டீமுக்கு என்ன தேவையோ கரெக்டா, அதுதான் ஐடியலி வாட் எவ்ரி டீம் ஷுட் ஹேவ். நீ அடிக்காம இருந்தா கூட இந்த லாஸ்ட் 5-6 overs யூ கேன் டூ வாட் போத் ஆஃப் தெம் டிட். பட்னா அது நிறைய டீம் அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. தே அசியூம். ஸோ இதுதான் பாப்ஸ் நான் முன்னாடியே சொன்னல, பவர் பிளே, ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் பவர் பிளே. இஃப் யூ கெட் த்ரூ த பவர் பிளே ப்ராப்பர்லி, யூ கேன் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு in the last 7 overs you can still score 80 runs if you have set batsmen. That is what they did right now. On batting tracks, I understand. நீ இனிஷியலா அடிக்க ஆரம்பிச்சா ஓகே, எப்படியா வந்து 200 மேல வந்துரும். But on decent tracks where 180 190 is still tough, you'll have to put your brains, you'll have to start thinking, okay, நம்ம வந்து இன்னும் எப்படி சென்சிபிளா ஆட முடியும் டீமுக்காக. So also pick the bowlers that you want to target. You're strong against some bowlers on that specific day. You're seeing someone's out of rhythm. Pick those bowlers. I think they also did that well. In fact, if you think about it, they didn't go for Zishan. They didn't go about hitting him. They picked and chose short balls. They picked and chose medium pacers and were whacking them. And in fact, Harshal Patel அங்கங்க ஸ்லோ பால் போட்டுட்டு இருந்தான். It worked for them. But மீதி பேர்லாம் போட்டு ஃபாஸ்டா அதே பால குத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. Wicket did look sticky a bit. நான் பார்த்த வரைக்கும். So yeah, a slow ball in right areas could have worked. Even Venkatesh Iyer last over, I think he got out to a Harshal Patel slow ball only. Yeah. அது full length ball தான். Just on the just slowness of the wicket லாம். இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஃபிளாட், இன்னும் கொஞ்சம் லைக் கான்கிரீட் விக்கெட் மாதிரி இருந்தா அவன் ஃப்ளோலயே போயிருக்கும் சிக்ஸுக்கு. அந்த இதுல நின்றுட்டு கொஞ்சம். பட் யா, ஃபேர் எனஃப். அதுவும் ஒரு டீம் வந்து ஹர்ஷித் ராணாவை நல்ல போலர் ஆக்குறாங்கன்னா அந்த டீம் பேட்டிங் வராதுன்னு அர்த்தம். இது வந்து ஐ திங்க் ஒரு ரூலா வச்சிருக்கணும். ஹர்ஷித் ராணாலாம் வந்து டாப் குவாலிட்டி போலர். இல்ல எனக்கு அவன் ஹேர் ஸ்டைல் பார்த்தாலே வந்து ஒரு கடுப்பு வருது. இந்தியா ஆடி இருக்கான். நான் வந்து ஃபேன்ஸ் கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எதுவும் வந்து நான் அப்படி சொல்ல, யாரா கமெண்ட் பண்றீங்கன்னா நான் சும்மா ஜோக்கா தான் சொன்னேன். உடனே பாய்ஸ் வந்துருவாங்க. Alright, so if you were Pat Cummins and now you're going to go back and play in Hyderabad, what are the changes you would do? What would you tell your team? We wouldn't change anything at all. So you won't change the players also? Same team. Same way that you do. See, I have been batting for the same. Abhinav Manohar has been demonized. I would still bring Abhinav Manohar in and have my overseas slot for someone else. So I think maybe that is something that I could possibly change. But other than I have nothing else to say. Play the same way. 2-3 game மாட்டல. ஆனா they play that sort of cricket. High risk, high reward. Yeah. If it comes off, it looks nice. If it doesn't come off, it doesn't come off. So, and that is a template. அவங்க auction முன்னாடியே they were very clear in saying this is the brand of cricket that you want to play. It's fine. You back it till the end of the season. அதுக்கப்புறம் you take a call saying if it works, well and good. If it doesn't, it doesn't. See, if it were me, I would say something slightly different. I would say, hey, top order, you do what you do. If you get it, you guys take the game away as always. But if you don't, if we're 3 down in the power play, the middle order, which is NKR and Klaasen, or if they're sending Aniket Verma up the order, hold the innings, build a partnership. Don't lose the wicket for at least 5 overs. That's all you need to do. So Not too much for 5 overs. Because if you notice what they're continuing to do, they're still going towards the end. இன்னைக்கு தான் 15 over quota முடியல. They were all out. You don't want that. Imagine they'd held for 5 more overs. They actually lost at the 20th over, but they still were 40 runs short. That's fine. They wouldn't have lost by 80 runs. I think that's what I would probably say. Adi, that was not a sensible thing to do at all. I am with you completely as far as today is concerned. Net run, once you know the match is lost, you play for net run. It's a huge tournament. And correct. We have seen over past seasons where nothing important like it. அதுக்குன்னு சிஎஸ்கே மாதிரி ஒரு 10th ஓவர்ல கேம் முடிச்சிட்டு நெட் ரன் எடுத்து ஆடுவான்னு சொல்ல. But yeah, I mean,
In the case, I'm completely with you. I think they should have done that. At least play till 20 overs, get as many runs as possible. Summa, Yeah. instead of logging it out. But yeah, but today's game, I'm with you. But Uh, uh, that's what I would tell them. At least till we get back the rhythm and the confidence, or till we just get back the winning rhythm. Usually, you just want momentum. Once you have momentum, everyone is in high spirits and then you do well. Currently, CSK doesn't have that. You can clearly see something is not clicking. They're all down. The environment, everyone is down. So, to an extent where for the first time I'm hearing people reach out to me and say, hey, tickets irukku vaangikiringla CSK match ku. That is never usually the case. Too early to decide, but yeah, they're not putting up a brand of cricket that CSK is usually known for. இன்னைக்கு கூட நம்ம ஃப்ரெண்டு பேசும்போது சொல்லியிருந்தேன் Yeah, ஞாபகம். டிக்கெட் correct. வந்தாலும் நான் வாங்கியிருந்தா கூட வித்து வைக்க முடியாது. அந்த Yeah, தான் இருக்கு. yeah. So, I think that's what I think Pat Cummins should tell his team. Let's see what he has to say to his team. And if we were KKR, what would we try to fix? Even though we put out like an all-round performance, there's always something to improve. Or do we just say, hey, I know things will click, we just play according to our plans? I think that is that, Babs. I think they just had a near perfect game, Ilya. Fielding was Agreed. maybe with barring Russell's catch, I think the fielding was top notch. They executed their plans to the T, finished the game in the power play itself. Yeah. Maybe our top order has been failing consistently. Maybe try improving on that. Maybe both the openers first over attack பண்ணாம பட் ஆனா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவங்க மிடில் ஆர்டர் Natural சோ game லாங் போயிடும் plus they can afford to risk it in the first over itself. Sorry, சொல்லு. இல்ல அதான் so very similar to GT ல they almost have 3 openers, so they can still அதே கான்செப்ட் தான். நீ 2 பேர் அடிச்சா கூட கடைசி உனக்கு you have so much depth in your batting and people who are actually performing. You can actually take the risk, unlike other teams who CSK வந்து அப்படி பண்ண முடியாது because we don't know who will score. இங்க அட்லீஸ்ட் எனக்கு தெரியும் அங்கிள் ஸ்டக்வன்சி வந்து டெம்போ மெயின்டைன் பண்ணுவான். அதுக்கப்புறம் வந்து வெங்கியர் கேன் ஸ்டில் நாக் அரவுண்ட், ரிங்கு அடிப்பான், ரசல் எப்போனா அடிக்கலாம். ஸோ யூ ஹாவ் so much depth, so you can afford to take that risk, and they've been doing it. இதே டெம்ப்ளேட் தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதே ஐடியா தான் யூஸ் பண்ணிட்டு குவிண்டன் டெக்காக் ஒரு மேட்ச் அடிச்சான். ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் தட் இஃப் இட் டசன்ட் கிளிக் தென் பீப்புள் ஸ்டார்ட் அதான் நம்ம பேசுறது தான். ஸோ ஐ வுடன்ட் சேஞ்ச் அ லாட் பிகாஸ் தேர்ஸ் a 50-50 chance that it will work, it will not work. But yeah, SRH வந்து சொன்ன மாதிரியா மேபி லிட்டில் சென்சிபிள் பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் தேர் ஓன் கான்ஃபிடன்ஸ். அபிஷேக் சர்மா ஒரு 10 பால் ஆனானா he will eventually score. இன்னைக்கு அவுட் ஆன மெத்தட்ல ரொம்ப மட்டமா இருந்தது. See, you get out big ball, it makes Line is not, yeah. நேத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபில் சால்ட் அவுட் ஆனது, தேவ்தத் படிக் அவுட் ஆனது, these are aggressive shots bowled extremely well. பட் அபிஷேக் சர்மா They were just randomly swinging the bat, the balls they got out. Ball எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு, பேட் எங்கேயோ வந்து சுத்திட்டு இருக்காங்க down the ஸ்லோ ஒன்மே இருந்துடா. அது pitch. என்னன்னு தெரியல, பிச்சா இப்படி ஸ்லோவா ஏதோ ஆச்சு அந்த மாதிரி அவுட் ஆகுது. அவ்வளவுதான். நீ வந்து நல்ல பால் அவுட் ஓகே அட்லீஸ்ட் ஓகே அதான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ மீன். இது எப்படி கன்வே பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு. பட் நான் கேப்டனா தான் இது வந்து அட்லீஸ்ட் சொல்லுவேன், நீ வந்து சூஸ் யுவர் ஷாட்ஸ், சூஸ் த bowler that you want to go for. along the same இது அந்த ஒரு மாதிரி இது சென்ஸ்லெஸ் சிட்டிங் நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஒரு மாதிரி ஒரு அக்ரெசிவ் அப்ரோச் தானே ஹைதராபாடோட பேட்டிங்கை டிஃபைன் பண்ணிருக்கு. நீ சோ லைக் ஸ்கோமா நீ கேப்டனா வந்து அப்படி சொல்லுங்கன்னு சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி சொல்லதுனால அந்த அட்டாக்கிங் இன்டென்ட் mentally affect the problem is, see, you have done it 3 times, it's failed 3 times. You either have to adapt or you just trust yourself so much that ஒரு நாள் ஒர்க். இது எப்படின்னா போக்கர் ஆடுற மாதிரி தான். நீ வந்து காசு விட்டுக்கிட்டே இருக்க. Do you stop yourself from going further or do you just go all in? It's a choice that you take. If it is me, I would stop myself and think about it. It is my character, so there's no right or wrong, because at the end I can also work, you can also work. But in the topic என்னன்னா what would you do? So I mean, the character, I think that's why I would also agree to a certain extent. Another balance, right? So, I was saying top 3, go fire the way you do. Get out, that's fine. But the middle order needs to switch a little bit, hold and don't lose a wicket for 5 overs or so, and then go after it, assess, and then start going after the bowlers, pick and choose, and from there, do what you have to do. Illana, I think you just keep dropping like dominoes. That's the problem. just instill confidence in the middle order, saying that see Nitish can bat, he's done it
pretty well. Klaasen சொல்ல தேவையில்ல. These two can take charge of the Yeah, middle, let's say 7 to yeah, 15, 16 overs. If they stay there, then there's a huge chance yeah, that they'll go for at least 60, 70 in the last 5. The problem is, how do you stay yeah, there with getting 6, 7 runs or even 8 runs per over? அதுதான் அந்த கோட் அவங்க கிராக் பண்ணிட்டாங்கன்னா, after that Aniket Verma can come in and do whatever he can do. So, yeah, fair enough. and I think so for me, Kamindu is actually a good role. If they start utilizing the spinners more, they have a good, combination between Zisan and Kamindu. But the problem is they're not using it. Yeah, Maybe if they go back to Hyderabad, that might change. So, எனக்கு அந்த இதுவும் sensible இருக்கு, because Zampa can only offer one thing. He can only bowl. Maybe he does it well. But Kamindu இன்னும் சான்ஸ் கிடைக்கல. ஒரு ஓவர் yeah, yeah, தான் கொடுத்தான். And I think he can bowl two ways. Like he can bowl left arm and also right arm now. yeah, yeah. So இந்த அவன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கலக்குறான். ரைட் ஹேண்ட் காம்பினேஷன் வந்து பிரேக் பண்ணலாம், அவன் ஒழுங்கா போட்டான. நான் வந்து லியம் லிவிங்ஸ்டன் தான் ஒத்துக்கிறேன். ட்விஸ்டா இருப்பான்னு பார்த்தேன். இவன் அதுக்கு மேல ஒருத்தனா இருக்கான். அவன் கலக்குறான். Yeah, yeah, absolutely. So I didn't even know that was allowed for the most part, but yeah. எனக்கு ஆக்சுவலி சின்ன வயசுல போட்டு நீ காட் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். Oh, பேட்ஸ்மேனுக்கு அது கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ஃபீல்டும் செட் பண்றது கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அது இங்கே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். பட் யா, ஐபிஎல் ஒரு டெம்ப்ளேட் தான் போகுது. எல்லாமே நடக்குது ஐபிஎல்ல. இப்போ எல்லா டீம்ஸ்க்கும் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. பாயிண்ட்ஸ் டேபிள்ல வந்து அதான் ஒரு 4 டீம். it keeps it nice, which means காம்படிட்டிவ். you can't fly too high like RCB. You need to be grounded, and you just have to keep the momentum going and see each game for what it is. Take one game at a time. Yeah. Don't build castles, and also don't go down into a sinkhole like we with CSK. பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வேற விஷயம். காசில் மட்டும் அவங்க பில்ட் பண்ண காசிலுக்கு ஒரு 10 தாஜ்மஹால். இது வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணாத காசிலா? ஒத்துக்கிறேன். பட் ஒரு பாசிட்டிவ் என்னன்னா, இந்த ஐபிஎல் ஃபார்மேட்ல வந்து there's still hope for CSK. இப்பெல்லாம் டீம்ஸ் ஆடி இருந்தாங்கன்னா CSK has a very good chance to qualify. So அதுதான் எனக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு. ஐபிஎல் இன்னும் பார்க்கணும்னு தோணுது. அது எனக்கு ஒன்றும் இல்ல, unless they prove it with their batting. Absolute இல்லடா, லாஸ்ட் disaster ஆ இருக்கு. 6 runs தான் தோத்தோம்டா. அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்டா இருக்கு. I don't think so. 6 runs எப்படியோ வந்துட்டோம். That won't be the case almost all the games. You're always starting off in the back foot. When have we been ahead of the game and then lost and then caught up? No. We've lost the game before it starts. That's where the problem is. So it has to be a different sort of a game. We need to see some sort of a clinical start and a performance. Otherwise, we're out of the tournament before it starts. Yeah, that's where we are. It's like இதேதான். மேட்சே வந்துட்டு நீ பவர் பிளேல விட்டுற, அதுக்கப்புறம் ஏதோ 6 ரன்ல தோக்குற. அதே தான் டோர்னமெண்ட்லயும் நடக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 6 மேட்ச் தோத்துடுற, ஒரு கேம் தான் வின் பண்ணிருக்க, கடைசியில இப்படி வந்து நெட் ரன் ரேட்ல தோத்துருவோம். அப்படிதான் நடக்கும் if you're not catching up early on. Last year same thing happened. நெட் ரன் ரேட்ல போயிட்டோம். Same thing is happening already. We're already seeing that. And this is given that we win 8 games or close to 7 games. அது கிட்ட வரலன்னா வந்து இன்னும் மோசம். ஆனா நம்ம கூட நிறைய பசங்க இருக்காங்கடா, அதுதான் ஒரு பாய்ஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் கேம் ஜெயிப்போம், அதுக்கப்புறம் 7, 8க்குலாம் போவோம். கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி. அடுத்த கேம் டிசி வெரி டஃப் ஆப்போனன்ட்ஸ். டிசி வந்து கமிங் 2 out of 2 wins. They coming high on confidence and பட் நல்லதுதான்டா அது. very balanced, extremely balanced team. கட் அதுக்கு தனி ப்ரிவியூ இருக்கு guys. ஒத்துக்கிறேன். ஓகே அத நம்ம அப்புறம் பேசிக்கலாம். All right, in the preview over, மக்களே, we discussed what we had to. Please leave us in the comments if you missed any specific topic for this post match, and we will include that in the next one. Also boys, 18 more subscribers for 50. அதுக்கப்புறம் நாங்க ஜூம் கால் எடுக்கிறோம். லைவ் ஸ்ட்ரீம் தான் இருக்கும். பாய்ஸ் நாங்க வந்து நீங்க காமெண்ட்ஸ்லாம் லைவாவே விடலாம். கரெக்ட் பாய்ஸ், நீங்க வந்து ஜாலியா அப்படியே நாங்களும் பேசிட்டு இருக்கோம், நீங்களும் பேசிட்டு இருக்கலாம். யூ கேன் ஆல்சோ ஜாயின் இன். ஏன்னா நாங்க இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல யாரும் இப்போ லிங்க் கம்ஸ் யாரோட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Agreed. Okay boys. All right. Yeah. இது வந்து soon it will become CSK Alcohol Anonymous மாதிரி ஒரு குரூப் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன். லிங்க் அம்சி யார் வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் மேட்ச் முடிச்சிட்டு. ஆமாண்டா, அதான் மேட்ச்ல பண்ணோம். ஃபேன்ஸ் ப்ளீஸ் ஜாயின். ஓகே. Anyway.